morning, my dear students. Hang Today is Monday. This is Monday. Today we will start the new chapter. Another chapter to see how to make. Last time on the last Friday we have finished chapter number 6. Chapter number 6 solution gray. Chapter number 7 is about triangle nika. Triangle says abimonatum nataujerasunuka. Chapter number 7 already you have discussed. Chapter number 7 IT hanataureka. Today we'll be discussing the new chapter, that is introduction to the trigonometry ka. Introduction to the trigonometry saying asi na doine chapter number 8 ka. Yenga akoina so far nainagi matamda APG nainagi matamda questions almost all the questions were discussed in the classroom ka. Class ayamba question ayamba class aloina discussion tawraba ngatani. Aduna I do hope that each and every questions of the exercise of the chapters were thoroughly known to you all ka. Nakoi da phajana khangam mani heram mani na yasa tawi ka. And haiso heram mani khang da ko to yauragadi you are most welcome to ask through the WhatsApp natra either through call or through the comment ka. Comment gi through the hangake habra natra WhatsApp gi through the hangake habra natra gana call toroga I sir si question sima I khang de si question sima tak pi ko pi haibu ka. You are almost welcome ka. Tum aina welcome to gani ada saugada pat kada ba laite ka. Hoi nang na hangma tamda kudakta khumdaba pataba budi aigi busy oiba atro aigi free time oiba oidaba ka. Tum bagi kitang su laiba yai aduna tragadi. You are almost welcome ka. Hangma ke sukai de. Aduna yanga asi another chapter lautha sika. Lautha ke chapter se yam live chapter ni, but it is very important ka. Yamadi laiba adu maru eba kanonika. In the long run, I na class 11, 12, sathab matamda, even in the graduation level, graduation sumlak matamda, this chapter is to be continued ka. So makata na tum yaudo lakata ba adu maru eba chapter amani. Yan darbai se, ana si chapter se khang dragadi, basic foundation lay hau dragadi, I na 11 da, 12 da, maths law dragadi. The problem khara lakani ka na trigonometry function ka haidana ka calculus ka haidana atobut paras ma yor kani ka aduda sigi trigonometry concept se khang hogdragati yamna lugadorini ana sigi chapter se khang hogdaba yade andabra ai hogdaba yade concept fazana clear hoina salhogdaba yadabani ka adudana whatever tasks you are given by us ka akoina pirali ba thabak kudimakta you need to know or you need to understand very thoroughly. I'm present a Kambata car Mogoyeva. And Darabasa, Hosina Pusabuda, chapter Simasa Crane Kalasi. But when you come to the next class, next higher class, 11 da, Mutanakani, I call Rene, I do Nika. Aduna, Atukum the Todoxin talk to Nabukita Mutani, Equina, Hosigozik, Masama San in the Rengashida, Kangho the Yada Sika, to the Kangho with the Venetian and with the Venica, the Pazana Kanga Honosi. Laxmika Ika, Aduna. Tungi asala ibang atani na koy lena magka tungda aso-asoba thabengkang torokna laikai gi imungi samas ki asoba thabengkang torokada ba miweng atani ka aduduna concept sing je khangho dragadi adugumba thaba asoba tawma matamda manglan do ka ningba thungba ga moidoine andara nana khanjari budo yobunga moidoine kain ko aisa aduduna nainari ba question se nomagi yano ka suk yam kan nainaga do bunate I am Nagana take on the Kazi some Nagadabani, Duduna, Nainariba Sing Se, Pazina Gantan as a Kinabona Sika. Today, the Nayanga, like the one say, today is Kainamina Mandeni, that day, 2nd August. 2nd August 2021 ye Kainamina Monday. As usual, introduction to the trigonometry. Today's topic introduction hai de kaino कोई वाहू वाहू तो आए बदनी का मैं तेरे उन्धारे के दिका
Kanadano to the trigonometry. Trigonometry se koina kamaina tamakatagi habiduni ka. Trigonometry habise karino. Trigonometry the kari kai sangani habiduni ko na doisha. Yan tare ko sa. Aduna yengo. Trigonometry habiti kaina hamatamda. It is the study of the relation between the side and the angles of a right angle triangle. Sida koina triangle na kani. Triangle so you have already learned God. Triangle tam triangle habise karino. It is a polygon of 3 sides. It is a polygon made up of 3 line segments. Polygon amani karma polygon no line ahumna na line segment ahumna sema adugamba polygon side tubu koina kai kauraba polygon dabu triangle hana kawi ka. Triangle tana koina makhan mam tangre equilateral triangle, the obtuse angle triangle, the scalene triangle, equilateral triangle kana mam tanghidra. But here we are only focusing on the right angle triangle. The triangle si karina khange koina. Yes. Hey haba triangle amada angle ahum laini laibe angle ahum dige manungda if one of the angle is 90 degree then those angles are called right angle triangle. Clear? Hey ni bita khangi ko sa gan tai ka adu dana yanga sida koina laktu si kanano ahamada right angle triangle. The right angle triangle the those triangle whose one of the triangle is 90 degree, then triangle is called a right angle triangle. Then triangle triangle amada angle ahum naini angle ahum dige manungda angle amadi 90 degree oiraga adugi triangle du koina kari kawe haidiba right angle triangle aina kaudini ka isam sam right angle haidini ka. Next thing trigonometry. Trigonometry again kari haidiba it is a study of relation between side and angles of a right triangle angle ne amadi side sing ne anigi mari lainaba adugi nainaba tu koina kai kawe trigonometry ka woni ka sida aina history de naina roi trigonometry je kanana hawdo ambano karamba wahi dagi karamba language dagi lapano ka adagi makoi si kanaba karino ga tudi ka history de naina roi ka adu trigonometry se koina kadai the analysis na ga matamda makara chapter am yaur kini ka height and distance kana yandaraba adunganda trigonometry sina bam che koina phajana naina kani ka adu sida chu ke tore hariba ahan bagi introduction to trigonometry sida koina naida disi kana no triangle am side ahum piram mani angle ahum laire side ahum laire natra the angle ani piram aga natra side amaga angle amaga piram aga atop lem hol ba side sing putho paga tu ni ka yandaraba se okay si ma hana sinjalo yenga yani ko sisma na di matunda mo yenga akoina sida na ine disi kana no trigonometry ratios ka trigonometry ratios kara ratio din akoina hana khangre ratio je kari leba it is a comparisons of quantities with the same unit ka sab mana unit sing se compare to buduni yan ta ramsa aduna yenga
यंगो सिदा right triangle अमा ये के का तो right triangle तो दाई कोई ना side खरा लई side सिंग द ममिंग particular इबा ममिंग खरा थोली का अदु कई कई ना अबे द खांग से वा अदु द रेशियो तो लाक्षी होगा particulars in a right angle triangle. Okay, now? Now you can see a triangles on the board ka. Board triangle amu ubo phangani. Phangiba triangle se karam triangle oido male. Yes, right angle triangle oido ni ka. Jini tana chumna haire yango. Isda ke dange no. This is 90 degree oire. Adudna this is karina sa right angle at right angle triangle ABC. Right angle at right angle at B ka adugumba B the right angle way ba adugumba right triangle mani ABCM triangle che ka this side ahum lai tra AC have side ama AB have side ama BC have side ama lai ka the lai riba side ahum se koina particular maming khara thole ke hana thon ye nga sida hypotenuse habam lai ani hypotenuse karino have to conclusion this is the longest side of an right angle triangle ka right angle triangle da quite is hang side to ko na kari ko hypotenuse hana ko ka adu sida la ba sina perpendicular ha su yare perpendicular ka base kan se to pa mami ani do ka no perpendicular ma sina base ha ma taga base perpendicular sida interchangeable ni ka onton jin to we ai ka but hypotenuse is should be a particular very it's fixed one. Sidi hong bay ate. Kan dai ka aduna sida yang hypotenuse. Hypotenuse kai hai to say it is the longest side of a right angle triangle. Right angle triangle to the quality sample side to go in a cake or a hypotenuse and a coin. Now, top of definition now to connect it is the side opposite to the right angle has a or it is a side opposite to the right angle. Then right angle to the opposite level side to the penny hypotenuse and a kawika. Aduna in the triangle ABC the AC is the hypotenuse. Second dareka. Then I think Matunda Kainagaga base na koy na makas the base di makong da lai gudni ka aduna koy na sida kay daw re sida base lo sa le adu kay daw ba AB na kay lo sa le is the perpendicular ne lo re ka lagi ay na kay habi ay ani se koy na kay daw ba hay ba interchangeable to ya hay ka these two can be interchanged ka untuk ajin tahu ya hai buka. Jadi karena BC na perpendicular way rasu ya, jadi AB na base way rasu ya hai benika. Okay, single sinjala. Ya lekah sih mah. Next tamu yang ngasih enggak?
kana lagtoi now. Next we have trigonometric ratio. Ratio is it is a comparisons of two quantities having of same unit ka. Sapmanaba masen sangdam nabudu nika when a sang one baga habunika. Shirega triangle of mistake when it away. Ratios through like sine cosecant tangent sorry secant cosecants cotangents का मतलब ये हो cotangents cosecants sine लेने का cosecant tangent then just 1 minute ka mameng jaina asam beda di khang ba ko sang ba da hata kai de ema si honor ya this will be cosine ka si honor gi ka this will be cosine then tangent later this will be cosecant and that will be secant ka si taruk sini ka number 1 this is number 2 this is number 3 this is number 4 number 5 this is number 6 ka sine se koi na sam bada ka sine of angle A ga na pai ko angle ki matui na la ka doi ni ka yenga aduna shortcut ka ko ni si kari E sunu tang gi sine na E ka sina kari ha ni E cos na E sina kari ha ni E tan ha ni E ka sina kari ha bi ba cosec na E ka sina then this will be written as sec na E sina ko na kari ha ni E cot na E and darba as there of angle A hairen khalasi ka angle A hairen khalo si jo angle A na khalasi noi manhala si ka angle A enga atari angle A hatari we have to consider a right triangle ka right triangle am consider to dai ne now we need to draw a right triangle here A, B, C. C angles tinggal ko yung log di siya ka. Yung nga? A, B, C ay right triangle na malay ni. Right angle at B. B da right angle way ni ka. Ando doon na, sine of angle A hay na kadi kari way ito yung naman tamde. Masaya kaya hagi ko na trigonometry siya kaya hagi ba triangle amma da yaw riba angle amma di side ki relation ni hagi dra. Doon na, sida ka na lang tino sa side singi ratio lang tini ka. Doon na sine of angle A hay di kari way ito na. Sika na sa opposite side to angle A divided by kayo ito sa hypotenuse. Sige 200 ratios tarong si simpa po ito doon ka yung na maruay ba topic ni ka. Ano na yung sine of angle A ay biti kayo na ba opposite side of angle A to divided by hypotenuse having ko ano tadi sige figures na lang tadi kaya laki ko this will be opposite and darba
This will be hypotenuse. And this will be called kaya adjacent ka. Yan taraba. Ano din mo? Triangle na puso lagi dito kay tare siya. BC upon AC tama itra. Tara ka. Ano the sine of angle A have kay na opposite side of A to angle A by hypotenuse side ka. Simun simpa po ito ba? Then cosine ni kay within na adjacent side to angle A divided by hypotenuse. Sini kailangan ito di AB upon AC. Yan tara ba? Kaya ka, tangent ito kayo ito ba? Tangent kayo na matamda, ikaw na sine by cosine ito kang na ika. Sine by cosine ito kayo wala ni sida yung sine ito ka na sida opposite by hypotenuse ito ka na rin for a divided by cos niya lang ito. Cos ito ka na siya adjacent by hypotenuse. Sumika, asi yung ratio से कोई into the one पे आएगा आगे कहीं पंगेगा opposite side to hypotenuse into hypotenuse by adjacent. Sini kagna riyo kay lemo ito di opposite side divided by adjacent. There, तो कहीं लाने जैसे opposite का नानो BC लाइने adjacent का नानो AB. मैंने कहा, yan darba siya. Sikangi ka. Nga? Sigan tawo to bre nga. Ada isam med ay ko ne kari hai pe yang tangent of angle A hai ka nano sin by cos ni. Ado sab o derivation se lo to kai khangi opposite by adjacent hai da su ya re ka. Khanga drasima. Ada number 4 da yang cosecant hai ka. Cosecant ji ka nane hai ba. Si ko ne cosecant ni cosec of angle A hai di ka na wai din se. This is reciprocal of sine of angle A. Tadi reciprocal of sine angle kenapa ini sa hypotenuse divided by opposite side to angle A. Therefore, AC upon kenapa ini BC. See, plus opposite lah keren. This is called reciprocal hypotenuse. Next number 5 तक ना लेंगे हम secant. Secant जो कोई ने कमाई ये है बा secant ये है का of angle A. तब सीधे का नाम 1 by cosecant. 1 by cosine है निका cosine of angle A. तब सीधे का इलाने का hypotenuse by adjacent. The hypotenuse का नाम सुना AC लेने adjacent का नाम AB. यहाँ पर क्या? Last one. Cotangent. Cotangent से कोई नहीं करी है नहीं ये है बा और अन्य ये है का of angle A. This is कहीं ना 1 by 10 of angle A. Jadi kenal ini saya dah adjacent by opposite. This will be adjacent is how much of this one AB. Yang terus ya. Sisi apa ini reciprocal ratio property has kami ka atau ini reciprocal relation harus kami ka. Tu ni segi taruk se simpa puga dah kami ka. Yang terus ya. Sehingga pada sinjala ya pak. Ya rekod tu dia. Yang ngasih kita sudah lo selesai.
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯧꯁꯤ ꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯝꯗꯅꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯐꯖ ꯐꯖꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯌꯣ ꯅꯥꯗ ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯩꯅꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯣꯅꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁ ꯇꯔꯨꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯄꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯂꯨꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ okay and then you know see you in the next class okay stay safe at home bye bye